சவுண்டு வராதுன்னு நினச்சா சவுண்டு அப்போதான் மக்களே வருது. டே 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 டே. ஓகே யாராச்சும் கேம் வந்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணிங்கயா, கேம் வரேன். அது வரைக்கும் eFootball விளையாட போகிறேன். eFootball விளையாண்டுட்ருக்கேன். யாராவது கேம் வந்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க, ஓடியாந்துடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மெசேஜ் குரூப்பில் தட்டி விட்டாச்சு. ஏன்னா எல்லாமே பிஸி மக்களே. ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா வருவாங்க. நேற்று ஒரு சரியான ஒரு சிக்கன், அது லோக்கலாக சொன்னால் சிக்கன் சொல்லாமல் இதில் லோக்கலாக சொல்லணும்னா ஐயோ சரியான ஒரு எப்படி சொல்கிறது, உடம்பு சரியில்லாது தெரியலையா இன்னும். அந்த இது கேர்லேயே இருந்தேன், மாத்திரை போட்ட கேர்லேயே. அதுலேயே என்ன பண்ணிட்டேன், லைவை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். திரும்பி ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணால் ஆன் பண்ணவே முடியல. கடுப்பாயிட்டேன். அதுதான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டேன் மக்களே. யாராவது கம்யூனிட்டி போஸ்ட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நேற்று லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்க்ரீனை லாக் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இவருங்க இதை லாக் பண்ணியிருக்கணும். நான் என்ன பண்ணேன், லைவை ஸ்டாப் பண்ணி தொலைச்சிட்டேன். கவனிக்கவே இல்லை. அதை ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் நோட் பண்ணேன். அதுக்குள்ளே லைவ் நின்று போச்சு. ஓகே இன்றைக்கி லைவ் ஃபுல்லாக விளாண்டு தான் போவேன். இன்றைக்கி ரொம்ப நேரம் இருப்பேன்னு நான் நம்புகிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி லைவ் போகுதுங்க. வீட்டில் நீ கூப்பிடாத வரைக்கும் நான் இருப்பேன் மக்களே. வீட்டில் கூப்பிட்டா கஷ்டம் தான், எப்படி கூப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு தான் வந்துருக்கேன். மகளே 16 பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். எங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள் மகளே. சேனலுக்கு புதுசாக தான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போடுங்க. ஓ ஓகே, இவரை யூஸ் பண்ணுறானா? இவர் பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்களே. ஐயோ நல்ல பேர் மக்களே, மறந்துட்டேன். இவனுங்க பேர் வேறு டக்குன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வராது. பாதி நேம் தெரிஞ்சு. ஆக்சுவலி இந்த கார்டு நானும் வச்சுருக்கேன். செம்ம கார்டு மக்களே. ஆனால் அது லெஜெண்டரி கார்டு. பாசிங் லாஃப்டட் பாஸ் மட்டுமே 100ல் வந்து நிற்கும். ஃப்ரீ கிக்லாம் வந்துச்சுன்னா. இது சரியான பிளேயர் எபிலிட்டி இருக்குது. ஆர்ச்சேட்டர் பிளேயரிங்க. பிளேயிங் எபிலிட்டி என்ன டைப் பிளேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சேட்டர். ஆங்கர் மேலாம் கிடையாது. ஆர்ச்சேட்டர் டிஎம்எஃப் தான் விளையாடுவாப்பில். சரியான பிளேயரு. பாசிங் பீஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஆனால் என்னன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஏன் பிளேயிங்கில் எபிலிட்டி பார்க்கும்போது நான் இப்போ வச்சுருக்க கார்டுக்கு ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஆனால் பாசிங் வேணும்னா அவர் தான். Considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Scholes, and here's Mbappe.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And here's Torres. There's a beautiful simplicity about this contest. ஆனா பெப்கார்டியா இருக்காப்ல அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆனா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பெப்கார்டியா அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபென்சிவா இருப்பாப்ல. கார்டு என்கிட்ட இருக்க அந்த கார்டு பெஞ்சில் இருக்காப்புல. பாசிங் எபிலிட்டி அந்த அளவுக்கு இருக்காது, ஆனால் பாஸ் பண்ணுவாப்புல. ஆனால் டிஃபென்சிவாக தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஒரு பாசிங் எபிலிட்டி டிஎம்எஃப்ல வேணும்னா நீங்கள் அவரை ட்ரை பண்ணலாம். இதெல்லாம் நல்ல கார்டெலாம் நிறையா இருக்குது. நான் லெஜெண்டரி கார்டில் சொல்கிறேன் மக்களே, என்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நான் சொல்கிறேன். வா சாமியா பிரிச்சான் பாருங்க டேவிட் வில்லா. That's just playing it safe and simple. Taken back almost at once. Here comes the cross and the finish. Ooh. Shit. சம பிளாக் பண்ணிட்டான். திடீர்னு மேன் கொடுக்க வந்துட்டான். And we have our very first corner. Azad. There's the clearance. Argentina are looking to go forward now. Great chance! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. நல்ல கிக்கு. அவனுக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு. Baresi spots it and intercepts. Rijkaard. Argentina trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. He's beaten the takes a shot. ஓய்யோ டேய் எங்கேந்திரா அப்படி வந்து பிளாக் பண்ணுறீங்க? எனக்குனே வருவீங்களாடா? Pirlo, a player of legendary status. That pass isn't the best. Rijkaard. Belletti. Argentina looking to pass their way through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that. ஓய்யோ சரியான சேவ் மகளே. Now it's Torres. And the whistle goes for half. சரியான கோல் கீப்பிங். It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels பாலுக்கு மாதிரி வந்து உளுந்தா மகளே. that telling breakthrough moment. கோல் கீப்பர் The midway point of the game. உளுந்தா கோல் மகளே. அது டேப் இன் பண்ணா கோல். அது சரி இந்த பக்கத்து கொஞ்சம் இதாகிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிட்டு போட்டேன். சரியான பிளாக் அது. So we reached the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're just settling back into this second half. So neither side has yet broken through. Fernando Torres really was well marshalled there, because he was denied the opportunity to turn. Back into the middle. Well, he got rid because he was under pressure. Pirlo. And it's Scholes. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Torres. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh no, this does not look good. Ricky Puig. And still we await the first breakthrough.
Now it's Villa. Ooh, shit. Rijkaard. Maradona. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's it. Kept his eye on it, and he's there. Looking for a runner. Cannavaro. That's it. Pirlo. Rijkaard. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. That's a ச்சே, shame அந்த கட் பண்ணி அந்த வியூ ஷேப்பில் போவோம். இந்த பாஸ் போகும்னு பார்க்குறேன், போக மாட்டேங்குது. Mbappe is onto this, and he welcomes it in. Last-ditch defending, but that'll do. Argentina clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Maradona. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they've got it back in a hurry. This has been a better game Oh, than the the match scoreline draw, suggests, and it really does merit லாஸ்ட் a மினிட்ல goal. கோல் வரும். அப்படின்னா ட்ரா. இது ட்ரா தான். ஆப்பனண்ட்டை கோல் போட விடாமல் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ட்ரா தான். Might be done here, Peter. I don't see there being படச்சு அந்த கேப்பில் போயிருக்கலாம். try again. சரியான பாஸ் மகளே. அதை எடுத்துட்டா மகளே, திட்டு அதை எடுத்துட்டான்னு நினைக்கும் போது பாஸ். நைஸ் மேட்ச். அகைன் ட்ரா. லாஸ்ட் மேட்சும் ட்ரா ஆனிச்சு எனக்கு. Neither side able to make an impression despite all Nice. the just a quick request today for everybody to please thoughts on today's game then Jim. பொசிஷன் இல்லை, ஷார்ட்ஸ் அண்ட் டார்கெட் 3 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பொசிஷன் வச்சு நல்லா பாஸ் விளாண்டுருக்கான். ஆனால் நான் அவன் அட்டாக்கிங் தேர்ட் ஏறவும் இல்லை, அது எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு. 4 பாயிண்ட் ப்ளஸ்ஸா, நைஸ். ஜெயிக்கணும் மக்களே, ட்ரானா வேலைக்கு ஆகாது. அதே ஜெயிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்க 1-1 ட்ரா லாஸ்ட் மேட்ச்சு. இப்போ இந்த மேட்ச்சு, அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்லாம் வின்னு. ஜெயிக்கணும். 4ஆம் தேதி ரீசெட் ஆயிரும் அது, டிசம்பர் 4. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் ஃபுல்லுந்தான். இந்த வாரத்துக்குள்ளே நான் டிவிஷன் 1 போயிடணும். போய் சேஃபாக உக்காந்துட்டேன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சேஃபாக அதுக்கப்புறம் விளாண்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் விளையாட தேவை இருக்காது. டிவிஷன் 1 போயிட்டா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்சத்துக்குள்ளே போயிட்டோம்னா விளையாட தேவை இருக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சேஃபாக இருப்போம் அந்த பொசிஷனில். அதுக்கு டிவிஷன் 1 போயிட்டோம்னா பயங்கர சேஃபு. 1 லட்சத்துக்குள்ளே போயிடுவோம் டிவிஷன் 1லாம் போனோம்னா. மினிமம் ஒரு 2 லட்சம் பிளேயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ளே போயிடுவோம் ரேங்கிங்கில். அதுதான் ஏம் பண்ணுறேன், பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு சீசனும் அதுதான் ஏம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நடக்கத்தான் மாட்டேங்குது. இந்த பெப்காரியாவுக்கு வந்து பாசிங் எபிலிட்டி கம்மி தான். ஃப்ரீ கிக் எடுப்பாப்புல, ஆனால் அந்தளவுக்கு இருக்காது. அதனால் டிஃபென்சிவ் நல்லாயிருக்கும். இந்த காட்டு எனக்கு டிஸ்டர்பி பால் கேரிங். இப்போ இதுக்கு மேலே இவருக்கு பால் கேரிங் மாற்றி விட்டு வேறு ஏதாவது போட்டு விடணும். என்னங்களா இது? ஒரு வழியில் இப்படிதான் போயாங்க. இது கிளாக்கில் இருக்குல்ல, கவுண்டர் அட்டாக். டேவிட் வில்லா அண்டு இது பேர் என்ன, ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வர மாட்டேங்குது.
கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இந்த ஃபோன் பவர் பேங்க் எடுக்காம வந்துட்டேன். சார்ஜ் இல்லை. பரவாயில்ல, இன்னொரு ஃபோன் வச்சுருக்கேன். கமெண்ட் படிக்க தானே மோஸ்ட்லி ஐபேட்லேயே வந்துடும் நமக்கு டிஸ்பிளேல கமெண்ட் வந்துச்சுன்னா. மக்களே சேனலுக்கு புதுசாக தான் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு 25 பேர் மக்களே 100 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிடலாம் மக்களே. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Royce. Passing is crisp and sharp. Plays a sharp little ball here. Costa Curta. Now Neymar. Great vision, and he's worked it through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Pass பண்ணக்கூடாது, shoot பண்ணணும். Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly. David Villa! Well, now it's a race for the ball. Gerrard. And it's Royce. Good chance here. ரொம்ப சாஃப்டா அடிச்சிட்டேன். That is decidedly lacking. It's only a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Gerrard. Still goalless. Royce. That's a shade optimistic. Now it's Drogba. Now it's Villa. Out to the left it goes. He's found a way through. David Villa. And he was alert to it. Messi. Barcelona are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to அந்த make லைன்ல கரெக்டா உள்ள வந்துருன்னு பார்த்தா வெளியே போயிடுச்சு. Ooh. No, he's not getting his way this time. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Ooh, hoo, 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 hoo. Pass is coming off in quick succession here. Luis Suarez. Serginho. Now it's Neymar. Cute ball now, how can he reach it? He might be in, and he shoots! Ooh, shit. And the keeper has reacted superbly there. Villa clearly thought he had the beating of the keeper. ஸ்லைடை போட்டான்னு சொல்லிட்டு கிக் பண்ணேன். லாங்ல அந்த 15 யார்டுக்கு மேலே இருந்து அடித்தா தடுத்து போகிறான்ப்பா ஓலிவர் கானு. Sudden chance to counter. The most accurate pass. And it's Neymar. David Villa. He's having a go. Wow. David Villa. சரியான கட்டு. A finish right from the top draw. There is the breakthrough. என்ன கட்டுறாது. சரியான கட்டு மக்களே இந்த இடத்துல. Decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still it was very well played. Great reaction. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Rijkaard wins the duel this time. They want to be quick here. It's breakaway time. And this is Drogba. 1 minute at a time. எப்பயாவது எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன், எடுக்க முடியல. Threads one in, aims beyond the defence, and this is Messi. Messi's cross. What a letdown when you've got such presence. Very dangerous cross. And the whistle goes for half. அவன் சரியான கிராஸ் போட்டான் லாஸ்ட்ல. Steady, solid, and more than satisfactory. எப்படியே டிஃபெண்ட் பண்ணேன். They've got the lead, and டிஃபெண்ட் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த எம்டி பேஸை கவர் பண்ணதுனால கொஞ்சம்
ஈஸியாக இருந்துச்சு. Well, I think it's a கனெக்ட் case of ஆயிடுச்சுன்னா so கோல் far தான் அது. so good. The இவன் boss has தெரியாது. clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் கிராஸ் போட வர They மாட்டேங்குதுப்பா. can expect more of the same in the second ஆ half. நைஸ். Barcelona are going to have the lead in a இது tight ஷார்ட் game. இருக்குது, எதுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்? 1-0. And we are already promptly back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. He's shifting through the gears here. Guardiola. They've got to make this nice and quick. ஓ ஷிட், பேக் பாஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணேன், So, மிஸ் Jim, is ஆயிடுச்சு. that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. நல்ல ஃபேக் அவுட். Man we've all come to watch. Serginho. Piqué cuts out the pass. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Looking for options for movement. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's a sharp pass. வா, And they're back on the ball again. Gerrard. எடுக்கிறான், நான் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, பொசிஷன் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அந்த வந்துடும் That's ஸ்டார்ட் certainly அடிக்க more like முடியாது it. தம்பி. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible. Oh, shooting chance! And he nearly went all the way. கட் பண்ணி மறுபடியும் உள்ளே போயிருக்கணும், In the end, but it's certainly ரைட் சைடில் உள்ளே போயிருக்கணும், ஷார்ட் போயிருக்கக்கூடாது. Substitution for Barcelona. Number 27, Serginho. Coming on to replace him is number 7. ராகுல் உள்ளே வந்திருக்கானா, நெய்மரை மாற்றிடலாமா? ஓகே, பிட்ஸ் கலர் உள்ளே இருக்குது. இவன் சிஎம் டிஎம்ஸில் தான் விளாடுவான். ஃபினாமினல் ஃபினிஷர். ரெண்டு பேர்ட்டையுமே இவன்ட்டு ஹாலாண்ட சூப்பர் சப் ஸ்கில் இருக்குது, இவன்ட்டையும் சூப்பர் சப் ஸ்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுங்க யார்கிட்டயோ பார்த்தேனே அந்த ஸ்கில்லை. இவன்ட் இல்லையா, இவனுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ அது வேறு பிளேயரா? கமான் மேன், இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சேன்னா கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக கொஞ்சம் இருப்பேன். நான் கம்ஃபர்டபுளாக விளாடுவேன் ஆக்சுவலி, ப்ரெஷர் இல்லாமல். Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Pele. Barcelona have, after this, one further opportunity to make a substitution. பெலே கார்டை வச்சுட்டு என்னென்ன பண்ணுறாங்க? பெலே கார்டு வச்சுருக்கானா என்ன? நெய்மர் இருக்கான், அப்புறம் பேரில் நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆமாம், Can he get it through? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Well played. That has snuffed out the danger. Good ball, good take. That's an excellent interception. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. This usually is the time teams go into conservation mode. This ended up in no man's land. There will be one. Rahul. Stoppage time, whistle due any moment. Can he get on the end of this? Big chance! அடச்சை, It's in! We thought it was ட்ராமாக்களே. once more. தேவையில்லாத கோல் லாஸ்ட் மினிட்ல நான் வாங்கினேன். Easy, almost too easy. Yeah. And the referee காலை உள்ளே விட்டுலான்னு யோசித்தேன். a good watch, a really good watch. Both sides. பெனால்ட்டி அந்த என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு விஷயம் தாங்கினேன்.
but it எஃப்சி wasn't to be. கோவாவா? ட்ரா +5 சரி ஓகே. ட்ராவில் +5 வராது, சரி -4 போகணும்னு எதிர்பார்த்தேன். அது வரைக்கும் சந்தோஷம். Epic card type. Try to lofted pass. அந்த லாஃப்டட் பாஸ் ஒவ்வொரு டைம் போட்டுருவேன். இந்த லாஃப்டட் கோல் அடிக்கணும் முதல்ல. தலைக்கு மேலே கோல் கீப்பர் முன்னாடி வந்தானா டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. மேலே இழுத்துட்டா வந்துடும், அந்த மேலே இழுத்துட கை வர மாட்டேங்குது. வேறு யாராவது மாற்றணுமான்னு பார்க்கும்போது நோபடி நோ. ஒரே மாதிரி போவானுங்க, தேவையில்லாத வேலை அது. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஆப்ரண்ட் யார்? காக்கா இருக்கான். சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு கடை இல்லைன்னா மாற்றிடலாம். டெஸ்ட்ராயை தூக்கி வெளியே போட்டேன். இப்போ நான் சிபியில் வந்து எப்போதுமே வந்து இந்த ஏதாவது ஸ்பானிஷ் லீக் வரும்போது மட்டும்தான் அவனை யூஸ் பண்ணுவேன் டிஃபென்ஸில். ஏன்னா ஸ்பானிஷ் லீக்கில் வந்து என்கிட்ட டிஃபெண்டர் கார்டு இல்லை. ஆர்பிஐ தூக்கி சிபியாக போட்டிருக்கேன். பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுதுன்னு. எல்லாருமே ஃபார்ம் இல்லை. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this line. And the shots! Oh, just like a decent finish. சரியா என்ன மகளே, ஒரு டிஃபென்ஸ் கீழே வைக்கிறது நல்லது. காக்கா டிஃபென்ஸ் உடைக்கிறான். Pass late. In the faces of the opposition. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, this man, João Cancelo, is going to add so much more dynamism to his side, and he's the type of player who does well in a flowing system, in a flowing team. I like it when he moves centrally and makes himself an effective outlet. He basically can become a number 10, and he can produce some delicious little dinks over the top of any opposition defence. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Not the most accurate pass. That's a cute ball. காலை உள்ளோடுவான்னு பார்த்தேன். Inter Milan have got it back and they'll have another go. ஆட்டங்கொய்யால பால் எடுத்துட்டானா கோல் மகளே. Perfectly measured that. And here's Mbappe. Kaka saves the shoots. அப்படியே பிரியிறானுங்க அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பிரியக்கூடாது. பாலுக்கு ஓடுறானுங்க. இன்னொரு டைம் அந்த தப்பு நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது?
சரி பார்ப்போம், அடுத்த டைம் கிடைக்கும் போது மாற்றிடலாம். Makalele gets across and deals with it. ஃபுல் மேட்ச் தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். And that's the end of that. It all started well enough. Couldn't squeeze it through. Kokchu. And here's Van Nistelrooy. Goes for a shot! Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And he cuts out the supply. Van Nistelrooy. Now it's Messi. Azar. He won't be happy with that one. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Nice looking ball. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Rijkaard. And it's Sané. First half is done. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Need to review the first half. There's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Substitution. Here we go again. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really... And a chance! Caresses it through. Not pretty, but it gets the job done. Aims beyond. He's had a shot! Ah, Has a look up and drives it forward. Kakatani. The assured keeper there. Really looks sharp. இந்த வாலி நல்லா இருந்துச்சு. That's very well played. Well, Peter, just see here how a lot of the Wow, attacking players... phenomenal passer இவன், phenomenal finisher ஆபா. சரியான பாஸ். Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Shin to shin, bicep to bicep, shoots! ஓடு. It's in! அந்த ஒரு பாஸ் போடாம இருக்க கண்ணாணி டேவிட் லாக்கு சரியான பாஸ். Situation utterly avoidable that has resulted in இவன் நிறைய அந்த மாதிரி பாஸ் போடுறான் மகளே, பிளேயிங் லெவலில் வைக்கும்போது டிப்ளைன் ஃபார்வேர்டு. ஆனால் பிளேயிங்கில் பயங்கரமாக இன்வால்வ் ஆகிறான் ஜாப்பனீஸ் பிளேயரு. ஜாப்பனீஸ் பிளேயருங்கிறதுனால இன்வால்வ் ஆகிறானான்னு தெரியல. ஏன்னா அவனுங்க எல்லாருமே நல்லா விளாடுவானுங்க பிளேயிங்கில். பால் எப்படி சொல்ல, கோல் கிரியேட்டிங். Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep... அடைச்சி எடுத்துருக்கலாம். again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, super ball. That's just playing it safe and simple. Marquinhos cuts out the pass. எடுத்து அச்சா அனுப்பிச்சு மிஸ் 75 ஆயிடுச்சு. minutes played. அவனுங்க காலுக்கே போயிடுச்சு Going ரிட்டன். off in quick succession here. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. எங்கே இறங்கி நிற்கிறான் பார்த்தீங்களா? தனிக்காக அவனுக்கு வந்து கவுண்டர் அட்டாக்ல போட்டிருக்கேன். அவன் கீழே வரக்கூடாது. Pretty loose pass. ஆனால் நல்லா கீழே இறங்கி சப்போர்ட் பண்ணுறான். Foot in. Now it's Azar. ரிசார்டுக்கு பாஸ் வரல. Again, there's no way through. And
பா சரியான ஸ்பேஸ் பா, ரெண்டு பேரும் சரியான அழுத்த அழுத்தினானுங்க. Drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. இன்னும் டிஃபெண்டர் யாருன்னு தெரியல, அவன் சரியான அழுத்த அழுத்துறானுங்க அந்த இடத்துல. With their first corner, the first in the game for either side actually. Great shot. ஓ ஃபாலோ கக்கடானியா? There's the goal they've been looking for. அழகா ஸ்மூத்தா ஆச்சான், Sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. அழகா போணுச்சு, Players who do that because they just don't give அழகா ரிசீவ் பண்ணி நைஸ் வெளியே போயிட்டான். அப்படின்ட்டு And that's it. போதுண்டா அவன் கூட ஃபைட் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிட்டான். Alongside me, and as the fans make their way home, so must தேங்க்யூ. we. Good evening to you. And just a quick reminder today, please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated நல்ல ஆர்பி in an inappropriate அல்நசரா thank you very much for your cooperation. ஷோ டைம் கார்டா? எப்பிக் கார்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஷோ டைம் வந்து ஃபார்ம் இறங்குறானுங்க, ஆனால் இந்த எப்படி சொல்கிறது, எப்பிக் கார்டு வந்து எப்போதுமே பி கீழே இறங்கவே இறங்காது. நம்மளும் ஷோ டைம் வச்சு தான் இது பண்ணிட்டு கவர் பண்ணியிருக்கேன் 2-3 கார்டு. இதுவும் ஷோ டைம் தான். அடுத்த வாரம் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கான்னு தெரியாது, வியாழக்கிழமைக்கு அப்புறம். இப்போதைக்கு நல்லா இருக்கான். இவனும் அதே மாதிரி தான், இதுவும். இந்த கார்டும் பிஸ்கலர் 2025 இது 26 இது எண்டில் அது கடுதாங்க. நான் 50 கார்டோட போட்டானுங்க. அப்போது ஒரு 1500 காயினோ 1600 காயினோ வச்சுருந்தேன். 100 ஸ்பின்னாக போட்டேன், கிடச்சான். கெஸ் பண்ணிட்டேன், ஒரு 5 ஸ்பின் பண்ணோன்னு கெஸ் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக நமக்கு வரப்போகிறான் அப்படின்னு. ஆனால் எப்படின்னா ரொம்ப செலவு பண்ணேன். நான் 1500 காயின் 1400 காயின் செலவு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்தான். பெட்ஸ்கேல சொல்லிட்டு விட ஏச்சி கார் டைப் பார்க்க தானே போனேன், ஷோ டைம் தானே இவன். நான் செலவு பண்ணி எடுத்த கார்னா அது இதுதான். ஹைலைட் ஷோ டைம் டைப் கார் டைப் ஷோ டைம் 2025 ஷோ டைம் இஸ் ஆகஸ்ட் 10 ஆகஸ்ட் 2025. இங்கே 2 டைமில் கரெக்டாக அந்த அப்டேட் வரதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது. அப்டேட் முன்னாடி தான் அந்த கார்டு வந்துச்சு. இவனும் வந்தான், அவன் பேர் என்ன, லூக்கா மார்டினஸும் வந்தான். லூக்கா மார்டினஸ் வரும்போது என்கிட்ட காயினே இல்லை. லூக்கா மார்டினஸ் இங்கே தான். ஆனால் வந்தபோது என்கிட்ட காயின் இல்லை. இப்போ காயின் நிறைய ஆச்சுருக்கு. ஓகே போகலாம், அடுத்த மேட்ச் போகலாம். ஓகே நல்ல பாயிண்டில் இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டா நல்லாயிருக்கும். வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கா? மெசேஜை பார்த்துட்டாங்களா பசங்க? மெசேஜை பார்த்தும் ரிப்ளை வரல, மெசேஜே பார்க்கல. ஆக முதல்ல எல்லாம் பிஸியாக இருக்காங்க. ரைட்டு, மக்களே சேனலுக்கு புதுசாக தான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். லைவ் ஓடுது இல்லை, லைவில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்ல. ஓடுது. இது நம்ம டீமா, எது நம்ம டீமு? மெரினா அரினா. வின்டர் போடுவோமா? வின்டர் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த யூனிஃபார்ம் கலரை மாற்றணும் மக்களே. விடுங்கடா, இத்தனை டிஷர்ட் வச்சுருக்காங்க.
ஓகே. ஓகே. நீயோட இது முடியுது. ஷார்ட்ஸுக்கு பேமெண்ட் முடியுது. நாளைக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும். பார்க்கலாம். The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're on the way. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Oh. He'll be looking for a goal or two. He's picked his way through. Raul, well read. அட பாவி பையலே, பாலை விட்டியடா ஃப்ரெண்ட். அட எப்படா அந்த பாலை விடுறீங்க? சாஃப்டா போயிடுச்சுன்னு தெரியும். இந்த அளவுக்கு சாஃப்டா போயிடுச்சா? Found the way through. He's on it. Can he get away? Rijkaard. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. And we're not going to make any further progress now. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Azar. He's a sharp little ball here. That pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Rooney. Barcelona really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. And the shot's on here. Ricky Puig did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's going to be disappointed with that. Well, the idea was a good one. The execution of it. Four. Oh, wow. This stature just live for moments like that. Another really important contribution as we near half time, and it can make such an ரெண்டு கோல் போடணும். போட்டா வின்னிங் கொஞ்சம் ஷூரா இருக்கும். ஆஃப் டைம் முன்னாடி சரியான கோல் மாட்டிருக்கு. இது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். உனக்கு என்ன தூக்கி போட்டான்? நான் அடித்த கோலுக்கு நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்தான். நைஸ். கான் மகளே, போயிட்ட மகளே 10 லட்சத்துக்குள்ள. நாலு 12 ஓகேங்களா? 4 12னா
அப்போ இன்னைக்கு தேதி இன்னும் 10 நாள் இருக்குது கரெக்டாக. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். நல்ல வின்னு. ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக விங்கிங் ஃபார்மேஷன் செட் ஆகலை. விங்ஸ் இருந்த வரைக்கும் அசார்ட்லாம் இந்த அளவுக்கு ஒவ்வாமே பண்ணல எனக்கு. ஆனால் ஏமா போட்டதுக்கப்புறம் பிரிக்கிறான். இப்போ ஒரு ஹசார்டு வந்திருக்கானே, அவன் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கான். ஆனால் அப்போ ஆக்சுவலி நான் அந்த கார்டுக்கு போனேன்னா இப்போ ஹசார்டு ஸ்பின்னுக்கு போயிருப்பேன். 150 கார்டு தான். அது கண்டிப்பாக ஒரு எப்படி கிடச்சிருக்க சான்ஸ் இருந்துச்சு. நான் யோசித்தேன், சரி ஹசார்டு வராங்க வச்சுருக்கலாமா வேணாமான்னு. எனக்கு ஏதோ டெம்ட் ஆனிச்சு. சரி போடுவோம், என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன். எங்கடா என்னடா பண்ணுறது? இவன் இப்படி இந்த சைடில் விளையாடுவானான்னு தெரியாது மக்களே. எனக்கு அதான் டவுட்டாகவே இருக்குது. சரி பார்த்துக்கலாம், எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு மாதிரி இந்த பேரே கொஞ்சம் புதுசு தான். அட்டாக்கிங் தேவையே நான் கவுண்டர் டார்கெட் கொடுத்தேன்னா கவுண்டர் அட்டாக். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Few venues rise to the occasion quite like this one. It is of course a world famous Old Trafford. Action has already started. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. How he epitomized that attitude. He worked so பயங்கரமா பாடி சார்ஜ் பண்ணான். far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward கமெண்ட் ஸ்லோவா இருக்கு. drop back, uses த்ரூ vision, பாஸ் போட முடியல. those clever little late runs. He is for me the ideal teammate. The perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat, nobody comes close. Pele, the gold standard, head and shoulders above the rest. Couldn't squeeze it through. That's been cut out, well played. Tries to get it clear. He's a sharp little ball here. Oh, look at there's the shot! Oh! It's hit the upright. நான் கோல் போச்சுன்னு நினச்சேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம், பாடி சார்ஜ் பண்ணுவோன்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன். Barcelona still without a ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கா மக்களே. target. பால் எடுக்கிறதுக்குலாம் செட் ஆக மாட்டான். Alonso is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. It's Luis Suarez. Well, he got rid because he was under pressure. And he passes it long. Well timed, excellent interception. Xavi Alonso. And here's Hullet. Guardiola. Kakatani. Can he spark a counter here? Getting on for a third of the way through the game. He's going to be disappointed with that. And he's there to make the challenge. That pass isn't the best. And he was quick to react. Pele. Alonso. Xabi Alonso. And the shot! Oh! And he looked every bit the assured keeper there. Pele really must be thinking what he has to do to score there. Not pretty, but it gets the job done.
can clear it away. And he won. Real chance! It's fallen loose again. check. He's done it! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him. Kakitani! Oh, yo. Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்டில் இவனை மாற்றிட்டு வேறு யாராவது போடணும். செகண்ட் போஸ்ட்டில் கோல் அடிக்கிற மாதிரி போடணும். There will be 1 minute added time. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Sané. And it's the whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. டிஃபென்ஸ் ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகுது. அதனால் மறுபடியும் தோனி ஆரம்பித்து கொண்டு வந்துட்டேன். Just hasn't gelled. And we are back on the way. என்ன இழுத்து ஓடுறான்? இன்ஜுரி ஆகிட்டானா To adjust the balance of your team. கேம் செட்டிங்ஸில்? You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Defending was கீழே கீழே வர மேலே போய்ட்டுடா. deserted him at the crucial எனக்கு moment. இப்படி ஒரு பஞ்சாயத்து தான் வேலை தட அழகாக பால் வரும். Knows it. Hazard tries a shot. Oh, that was nice, but not quite the end product. அங்கேருந்து எப்போ பாஸ் போட்டீங்க? The finish வராதுன்னு நினச்சேன் மகளே, வந்துருச்சு மகளே. disappointment. கொஞ்சம் அதுலேயே ஷார்ட் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். சரி வந்தால் கிக்கு கரெக்டாக இருக்கணும்னு. நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த பாஸ் நல்லா இருந்துச்சு, எதிர்பார்க்கல. Ambitious ball here. It's come to nothing. லூயிஸ் டாரோஸ். எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் வேணும். இருக்காங்க மோஸ்ட்லி. நான் இதில் வாங்கிடுவேன், பேக்கில் வாங்கிடுவேன். That's just playing it பேக்கில் ஒரு safe. ஸ்ட்ரைக்கர் பார்த்து வச்சுருக்கேன். That's really well manoeuvred. பன்னெண்டு டாலர்ஸ்க்கு செம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருப்பான். அவன் வந்துட்டான். It's a searching pass. Sergio, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. Now it's Luis Suarez. Guardiola. Yeah, he's fouled him there. ரெட் கார்டு கொடுங்க ரெஃப்ரி. எல்லோ கார்டு He is நிறுத்திருக்கீங்க. going into ரெட் that கார்டு black கொடுத்துருக்கலாம். book. This ended up in no man's land. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he skips past his man. Oh, shooting chance! It's in! மைண்டு போயிடுச்சு. Two to the good, and they எனக்கு are purring. கண்டிப்பாக இந்த பேர் நான் இந்த ட்ரை பண்ண மாட்டேன் ஸ்ட்ரைக்கிங்கில். பால் எடுத்துகிட்டு போக முடியல. He is quite fabulous, all his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And that is exemplary defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Kakitani. Oh, he's found support out wide. There will be a throw-in. நைஸ். Substitution for Manchester United. ஒரு கோலாவது நான் போட்டுட்டு போகலான்னு பார்க்குறேன். Number 15, Suarez. கடங்கொய்யால. Before anyone could follow up. Is number 7, Cantona. Substitution. Now it's Cantona. He is through here.
Very nicely done. That's good defending. Defending in numbers. Substitution for Manchester United. Number 5, Xabi Alonso. Coming on to replace him is number 17. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Taking place. 4 added minutes has been indicated. Good challenge, excellent challenge. Now looking to orchestrate a counter. 4 extra minutes added on. குய்யால ராக்கெட் And there goes the whistle. In the end then, no அப்படி இருந்தாலும் ஓட மாட்டான் $100. இந்த கார்டு ஓடாது. அதோடு நிறுத்திக்கணும், அதுக்கு மேலே தோக்கூட. Biscuit. இந்த ரெண்டு பேர் ரொம்ப டெட்லியாக இருப்பானு. இவன் டிஃபென்சிவ் டைரக்ஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா, அட்டாக்கிங் ஏறி வந்தால் தான் இவன் நல்லா இருப்பான். வேறு எல்லா கார்டுமே கொஞ்சம் டவுனாக இருக்காங்க, இவன் நல்லா இருந்தான்னு சொல்லிட்டு இவனை தூக்கி டிஃபென்ஸில் போட்டுட்டேன். என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே. பிரேசில் பிளேயர் ஜூலின்னா நம்ம சொல்லுவாங்க. மிஷினரி பாஸ் இருக்குது, அதனால் தான் தூக்கி போட்டேன் ஃப்ராங்க் ரைகார்டுக்கு பதிலாக. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're up and running. So who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I've always liked this guy, Jordan Henderson. Someone who has had unrealistic expectations to live up to. But his sliding athleticism, tackle his passing, the fact that he's become more adventurous has definitely made him a much better player, and all underpinned by a great desire and real commitment. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Yeah, man, it is. David Villa. It's a pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Shevchenko. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Villa. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gears. Yeah, I'm going to kick one in, but The defense just
just about came out on top, but they were certainly tested. And that was nowhere near ஹெட்டிங்கில் his best. வரலான்னு பார்த்தா நெய்மார்க்குன்னு உள்ள ஒரு கொழுப்பு அது. He's found a way through. A reprieve, albeit perhaps momentary. What a throw in. Intercepts the throw, that's well read. And that interception was most necessary. Neatly clipped into space. And that's the end of that. It all started well enough. Now try to spin that positively. I certainly can't. Now it's இவன் ஏன் கீழே இறங்கி நிற்கிறான் தான் எனக்கு தெரியல மகளே. Battistuta. கக்கடானி And the shot! ஏன் மாதிரி கீழே நிற்கிறான் மக்களே. இவன் கடுப்பாக வருது. You can see how the direct approach can work எதுக்குடா கீழே போய் நிற்கிற? on the ball and give it a try. பாக்ஸுக்குள்ள வர்றானா? Oh, good spread. Looking for the run. Shevchenko looking to get on the end of this. And that is as far as they're going to go. நெய்மார் It's clear எடுத்துருந்தானே to see செம்மையாக இருந்திருக்கான். he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And it's Kubo. That's good running with the ball. He's found a way through. Kunde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Kakitani! Off the post! Oh, he's managed to get it all wrong. சரியான கிக்கு, Such a clever சரியான idea to ஒரு lift it ஹெட்டிங்கு. into his path. எப்படியோ வெளியே போயிடுச்சு. Neymar. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Ricky Puig spots it and intercepts. Goes for a shot! There will be 1 minute added Neymar. time. எனக்கு கொக்கட்டானி போகும் கடுப்பு ஏற்றுறான் அவன். ரொம்ப Team were able to take the lead, but ராகுலை தூக்கி மேலே போட்டு இவனை தூக்கி கீழே போட போகிறேன். a lack of trying. இப்போ அதான் நடக்க போகுது. போடா கீழே விளாட்றான் நீ. உனக்கு என்னடா கீழே தானே விளாட்ணும், விளாண்டு கூட போடா. Please report to the staff room immediately. ராகுலால் ஸ்ட்ரைக்கிங்கும் பண்ண முடியும். போடா கீழே விளாட்றான். அவன் அந்த பொசிஷனில் தான் மக்களே வந்து நின்றுக்கிறான். ராகுலோட பொசிஷன்டா. ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நிற்கிறானுங்க. என்னென்னு பார்த்தா இவன் கீழே இறங்கி எது டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேங்கிற பேரில் கடுப்பேற்றிக்கிட்டு இருக்கான். So first half brought no goals. Kakitani, Guardiola gets a foot in here. It's a sharp pass. And here's Raul. That's a little off target. That looks at these. There's the shot! Goal. What a wonderful goal! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. And that is about as cool பா as they டிஃபென்ஸை come. பாருங்க. He takes பா his பா spot. பா 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 He had the whole picture இப்போ in வந்து his head, ரெண்டு Peter. He didn't even look at the goalkeeper. இந்த 5 கார்டுமே சரியான கார்டு. 2 ஆங்கர்மேன் செட் ஆகுது மக்களே ஒரு டீமுக்கு. 2 ஆங்கர்மேன் போட்டானா டிஃபென்ஸ் அடி வாங்கும். இவன் எதுக்கு 2 ஆங்கர்மேன் போட்டு வச்சுருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வேணால் போடலாம். சிஎம்எஃப்ஓ போட்டு பெப்கார்டியாக இருக்கிறதுல அவனை போட்டு விடலாம். பயங்கரமாக வச்சுருக்கான். ஷோ டைம் நிறையா வச்சுருக்கான். Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind.
Barcelona are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers. Oh, he's been caught napping. Gets his head on it! Went with his head, but couldn't steer it in. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Played into space. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Shoots! It's run loose. Who's going to get there? And he's there to belt it away. And the pass is intercepted. Guardiola. Can he get on the end of this? Now this could be a chance. And the shot! Woo! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Coming on the field is number 4, Sane. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Kubo, hangs one in, and he's there to clear it. போயிடு ரொம்ப நேரம் உள்ள கிடந்துட்டு ரொம்ப இப்சப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த பால். Swings in a mighty effort. He scored. Right back in it. சரியான ஹைட்டு ஒன்றும் பண்ண டாஸ் பால் சவுண்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. Still on. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. That has certainly made... Can he finish? Well, there's the clearance. Can he get it through? That looks a good ball through. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. வா Dropper! Wow, that is நான் Didier ஜிக்ரா அது. Oh, it really is a finish of the highest order. They've done it. It was coming. They have their reward. The purest possible contact. What a fabulous strike. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is இந்த மாதிரிலாம் கிக் அடிச்சானா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. கஷ்டம். இந்த மேட்ச்சு ட்ராவாது பண்ணலான்னு பார்த்தேன், அதுவும் முடியாதா? Neymar. 5 minutes to add. இந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் பேரை மாற்றினாலே வேலைக்கு விளங்க மாட்டேங்குது. And that's it. A game that is a tale of one that got away. கோல் டேவிட் விளாட்டன் தான் வருது. செகண்டரி வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு Lost momentum. ட்ராவாது பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது ட்ரா கூட பண்ண முடியாதுங்கிறத சொல்லிட்டானுங்க. ஓகே, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும், வெளியே போயிடலாம், வேறு ஏதாவது லீக் ஏதாவது விளாடலாம். ஏய் 25 காயின் பை பண்ணலையா? பை பண்ண முடியுமா? வா, நல்லா அடிச்சிட்டான்ப்பா, ஒரு அடி அடிச்சிட்டான். 3 கோலா 2 கோலா அடிச்சான். எனக்கு அந்த கோல் கீப்பிங்
கோல் ஸ்கோரில் ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்குது, எவனை வைக்கிறதுன்னு. ஈவெண்ட் வந்திருக்கா? என்ன ஈவெண்ட் வந்திருக்கு? 5 ஸ்டாரா? ஓகே, நைஸ். யூஸ் ஆகும். 5 ஸ்டார் தான். இட்டாலியன் லீகு, இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக். இட்டாலி லீக் முடிச்சுட்டு வரோம். பெருசாக அதில் டீம்லாம் செலக்ட் பண்ண போகிறதில்ல, கொடுக்குற டீம் வச்சு விளாட போகிறேன். யார் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு டிஃபென்ஸில் மட்டும் ஒரு சின்ன கலெக்ஷன். இட்டாலியன் பிளேஸ் தானே? இட்டாலியன் பிளேஸ் தானே இருக்கானுங்க, இல்லையா? யூரோப் லீக் அது இட்டாலியன் பிளேஸ்ன்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது என் மெயின் டீமில், இது ஏன் இதில் இருக்குது? இல்லை, எனக்கு புரியல. இது என் மெயின் டீம் மக்களே. நான் இட்டாலியன் டீமுக்குன்னு சரியாக ஒரு இது வச்சுருந்தேனே. இதுதான் என் டீமு. என்னங்களா நடக்குது இங்கே? இருங்க மக்களே, நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வரேன். இதுதான் இட்டாலியன் டீமு. சேவ் பண்ணேனே, இதை சேவ் ஆகலையா? இருங்க, டெலீட் பண்ணிட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். நான் இட்டாலியன் டீமுக்குன்னு தனியாக ஒரு இது செட் பண்ணிலாம் வச்சுருந்தேன். இட்டாலி 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 இட்டாலி. என்னங்க நடக்குதுங்க? இருங்க மக்களே, இன்னைக்கு எனக்கு இதுக்கு விடை தெரிஞ்சாகணும்.
கேம் பிளானுங்கிற ஒரு இது அந்த லாகே வந்து இதாகிடுச்சா என்ன? பரவாயில்ல, இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிடு. இதெல்லாம் இப்போ வேலைக்கே ஆகாது. வேலைக்கே எல்லா ஃபார்மேஷனுமே ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சரி,
ஏசி மெனு. ஓகே நைஸ். மக்களே லைக் பண்ணால் மக்கள் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓ பரவாயில்லையே, இது நம்ம 100வது வீடியோ. வீடியோஸ் கணக்கு படி இது 100வது வீடியோ மக்களே. இன்றைக்கி யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்களுக்கு மிக மிக நன்றி. இதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணும் மக்களே. ஏன்னா பசங்க யாரும் வரமாட்டேங்கிறாடிக்க, வரலன்னா 2 மணிக்கு இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் லைவ் பண்ணிட்டு முடிக்க வேண்டியதான் லைவை. So what a sight this is. Another edition of this crowd competition, just seemingly bigger and better still. The faces of course have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, if you did just miss it, they are up and running already. Yeah. Yet another page in the history of this grand old rivalry. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, Federico Di Marco is someone I consider to be an elite fullback, even in Italy. And a chance! Goal! Inter! உனக்கு பொசுக்கு நடிச்சுட்டான். Only one outcome. Oh, that's excellent composure because the டேய் keeper கஷ்டப்பட்டு டீம் செட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்டா. by not committing sooner. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. And this is Van Basten. Van Basten has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Little pass back. Really got in his face there, and it was well played. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper.
Well, the run has been sold a little bit short there. Inter clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Epic. Oh, that's a clever-looking ball. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. He's going to be disappointed with that. Oh, quality clearly deserted him. Oh, he's been caught on it here. Odo. And it's Çalhanoğlu. Milan do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to... Could be danger here. Ribery. Pirlo. Hello. That looks a decent ball. That looks a good ball through. And the keeper couldn't hold it. Yes, it's there! They have pulled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He has found the way through. Oh, look at the great shot! They got a cut. The sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any Right foot la touch, left foot la right foot la nirthi, left foot la cut panni left ah right adu left da. Their manager seems to have them always thinking about the next goal. And it's half time here. Oh, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. So we reach the halfway point. Well, give me a moment to get my breath 50 back. காயின் 100 காயின் இருக்கு. உள்ள ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு 2000 காயின் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கறேன். இன்னும் ஏனா இன்னும் 2 கோல்ட் டிக்கெட் இருக்கு. It's anyone's guess. Well, it has been confrontational, combative, competitive, everything you'd expect. 350 காயின் கிடைச்சிருக்கு இந்த அக்கவுண்ட்ல எனக்கு. Milan are leading 2-1, but things are very... Martinez! It's loose now and they want to get it back. Cross deflected behind for a corner. Inter Milan with the corner, they're first. That's the keeper's ball. Milan have the chance to go the other way. ஹை ஃபுட் தான் இருக்கு, இந்த லோ ஃபுட் இல்ல. And here's Batistuta. And it's made its way to him. Reinders. That's a cute ball. Now that's well seen too. And here's Batistuta. He is through here. Oh, it's Batistuta. Ooh, nice. Nice cover, man. Inter Milan have their second corner now. A few Wow, ironic cheers look tell on the it. story. நல்லா வச்சான். Almost an hour gone. Schneider proves just a little bit too strong. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. வா now my defense போறான் பாருங்க. Here's Batistuta. Legendary card தான்ப்பா. Pass he's played there. No, that's been intercepted. Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Inter really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly.
That's good play. Serginho's cross. And it's hoisted clear. He's only too happy to take that back. Schneider, looking tidy in possession here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Real chance! Oh, Rangoyala. He should have put that one away. He's really trying to take this upon himself to get it won. Substitution for Milan. Number 27. Pirlo to take it as usual. Coming on to replace him is number 7. And that has been cleared. And the volley. And somehow he managed to miss it. இவனும் நல்ல கோல் கீப்பர் தான். This ended up in no man's land. DiMarco. Milan moments now away from seeing this one out. That was good alertness. Martinez. And he's and the shot. Rangoyala extra time போயிடுச்சு மகளே. Rangoyala 2 நிமிஷம்டா. நிறுத்திண்டா ஜெயிச்சிருக்கலாம்டா. That's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So all square with almost no time remaining. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which augurs well if this goes to extra time. It is going to need 30 more minutes. No winner after 90. Well, Extra there time was very glove. little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. Extra time 50-50 போயிடும் மகளே. Now as we head for extra time. The action has already restarted. Milan pay the price for failing to close out the match in normal time. Can they avoid the same fate here, where the consequences are still more serious? And it's Otto. Can he get it through? Spread neatly. No, that was never going to make it. Filippo Inzaghi. The counter-attack is on here for Inter. Schneider. Taken back almost at once. Otto. Schneider. Passing is crisp and sharp. And he's ready Watch to go. go. Rangoyala நான் எஃபர்ட் பண்ணுமா? Has raised the roof. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And that means just one thing. Match ball. He has... In for the pieces. Goal, Milan! That is remarkable. All square in a matter of moments. You goal, I go. In extra time. And a quick reminder today, Both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? substitution for Milan. கொடுமை. And we're off for the final time. Number 2. They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? And claimed it back swiftly. Looking for the run. Oh, he's found support out wide. Goes for a shot! Oh no, that could be a costly miss. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Aims beyond the defence. Cute ball now, how can he reach it? Oh,
important interception. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. The pass is intercepted. Paredes. That's a good ball out wide. Çalhanoğlu knocks it into space. Çalhanoğlu providing an outlet on that flank. Penalty மகளே. Penalty. Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. Now the time for brave hearts and strong minds. Filippo Inzaghi is over the first kick. போயிரு. He puts them one out. Take your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. இது எங்க அடிக்க போறான்? Steps up for his penalty. Coolly done, one each. He just did what he was asked. லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நான் பார்க்கணும். Van Basten is the man who's second in line. And he's fired it in. He was always looking good there. Nice penalty. Schneider is second man up. Oh, nice. Really good save. He's so focused there. Fantastic save. This to double their advantage. And he's put them two in front. Oh my god. வேற லெவல். Nice. Inter Milan. எங்கிட்டு போவான் லெஃப்டா ரைட்டா Big character, big moment. சென்டர் நான் ஆக்சுவலி ரைட்டு தள்ளினேன் டைம் ஆயிடுச்சு. Fingernails disappearing fast all around us. It is down to him now. He's Garena. He's won it. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. How do you reflect on what we've seen? Milan can be really happy with this. I saw it as பெனால்ட்டியில் ஜெயிச்சிட்டேன் 4-1 3-3 நில்ல அதுக்கப்புறம் 4 கோல் 4-1 டான் மகளே லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போடாத மக்கள் போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பின் பண்ண போகிறேன் இப்போ. ஏசி மிலான் போய் ஸ்பின் பண்ண போகிறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இங்கே வந்து 2000 எவ்வளோ போட்டிருக்கேன். எத்தனை கார்டு போயிருக்கு. சரி இதில் ஒரு ஸ்பின்னு ஃப்ரீ ஸ்பின்னு திட்ட இதில் வந்து 22னா திட்ட வந்து 250 கார்டு. இன்னும் 2 போட்டேன் 30 28 ஸ்பின் பண்ணியிருக்கேன். இதில் மட்டும் 28 ஸ்பின்னு மகளே 28 ஸ்பின்னு போட்டு பார்த்துருவோமா. கடவுளே எனக்கு இவன் கிடைச்சாலும் ஓகே ஜண்டா இல்லை இவன் கிடைச்சாலும் எனக்கு ஓகே. இவன் கிடைச்சாலும் இன்னும் எனக்கு பயங்கரமாக ஹைப்பாக இருக்கும். கிடைச்சிரு கேன்சல் பண்ண.
சிஏ ஃபுல் இருக்கு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ மூச்சு போட்டு இன்னும் ஒரு ஸ்பின் போட்டேன்னா கரெக்டாக 30. அதோட நிறுத்திக்க, 30க்கு மேலே இதுக்கு ஸ்பின் பண்ண மாட்டேன். சரி, ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே கொடுத்துட்டேனா? யாரை தெரியுமா வாங்க போகிறேன்? இந்த இன்னும் ஒரு ஸ்பின் பண்ணிவிட்டு நான் பை பண்ண போகிற கார்டு வந்து எனக்கு என் டீமுக்கு தேவைப்படுற ஒரு பிளேயிங் குவாலிட்டி. 2 சாய்ஸ் இருக்குது சரிங்களா? 2 சாய்ஸ் இருக்குது. 2ல் நான் அதை அதிகமாக ப்ரிஃபேர் ஒன்று வந்து இவன் பிட்ஸ்கேலர். ஆனால் இவன் என்னன்னா அவுட் அண்ட் அவுட்டு வந்து ஒரு விங்கர் ரைட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கனால இந்த சாய்ஸ் எனக்கு வந்து இதாகிடுச்சு. இவன் தான். ஏன் இவன் நான் அக்சலேஷன் பஸ்ட் இருக்குது என்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம். என் கார்டில் இந்த டைப் கார்டே இல்லை. பொசிஷன் இவன்ட்டு இன்னொருத்தண்டா இவன்ட்டு இருந்துச்சு ஆக்சிலேஷன் பெஸ்ட்டு. ஆனால் இவன் தான் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஆக்சிலேஷன் பெஸ்ட் புல்லட் ஹேட்டரா? இவன் மேலே எனக்கு ஒரு கல் இருந்துச்சு. அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு நெய்மர் ஆல்ரெடி இப்படி இதில் தான் இருக்கான். நெய்மர் இருக்கிறதுனால நான் இவனை யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால் இவன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என் டீம்லேருந்து கேன்சல் ஆகிட்டான். Phenomenal pass, through pass, shooting range, long range through, track back, long throw, phenomenal pass. ஆனால் ஒரு ஸ்கில் தான் இருக்கா? லாங் ரேஞ்ச் கர்லர், ஒன் டச் பாஸ். ஏன்னா ஒரு ஸ்கில் தான் இருக்குது, ஒன்று தான் இருக்குது. ட்ராக் பேக். இவனை வாங்கலாமான்னு ஒரு யோசனை போணுச்சு. ஆனால் இவர் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஆனால் கண்டிப்பாக நான் ஸ்ட்ரைக்கருக்கு தான் போவேன். ஐ நீட் ஃபெர்னாண்டோ டாரஸ்க்கு ஒரு பேக்கப் வேணும். இவனை தான் செகண்ட் ஏரியில் சைன் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா செகண்ட் ஏரியில் டிஃபெண்டரே இல்லை. விஷ் இங்கிலீஷ் பேமெண்ட் லைக் 50 காயின் தானே? 50 காயின் தான். இனிமேல் உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் மக்களே. எப்படியும் 2 மாதம் ஆகும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு எப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வந்து ஃபெஸ்டிவல் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா நிறையாவே கிடைக்கும். இப்போ இந்த வீக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வெனஸ்டேக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு எப்படியும் மினிமம் வந்து ஒரு 500ன்னு வச்சுக்கலாமே. இந்த வீக் 500 கிடைக்கும். 500னே வச்சுக்கிறேன். 500 காயின் கிடைக்கும். அதான் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஒரு 2 வாரம், சரி 2 வாரங்களேன், 4 வாரம் 5 வாரம் ஆகும் மறுபடியும் பழைய இதுக்கு போகிறதுக்கு. 2000 காயினுக்கு 1000 காயின் அங்கே எதாவது சேவ் பண்ணிடுவேன்.
சேவ் பண்ணி வச்சு அடுத்த கார்டு ஏதாவது எப்பிக்காக வருதான்னு பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணி அதுக்கு ஸ்பின் போடுவேன். யூஸ் த 1 to pass forward. அடிப்போமா கோலு? கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச் முடிச்சா லைவ் எண்ட் பண்ணுறதுக்கும். ரெண்டாவது ஐடிக்கு வந்து ஒரே ஒரு கோச் மட்டும் சைன் பண்ண மக்களே. நான் ஏதாவது கோச் வருவாங்களான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். இவருக்கு போல், ஏன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டில் இந்த கோச் இருக்காப்புல, நம்ம என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கோச் டைப் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறேன். அதில் இன்னும் விளையாட வேண்டியது இருக்குது. Exuding his unique brand of calm and confidence as per usual. He's one of those keepers, isn't he, who has that certain aura around him. And I think that gives the defence a massive boost. Having someone like that behind you can really give you that insurance, that psychological edge. We expected better, and so did he. And here's Mbappe. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Isco. Neither of these two want to come off second best. It's a threatening ball. And this is Nakata. Neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Now it's Isco. It's Isco! Just off target. That is a really good chance missed. Nalla turn around. Kakitani, and he's intervened well there. The pass is intercepted. Gusto cuts it out. Ricky Puig. Gabriel kept his eye on it, and he's there. Pinches it off him. Played into space. No luck with that dink over the top. Rodri. That's really well manoeuvred. Looking for options for movement. கட் பண்ண முடியும் நினைச்சேன். It was a great finish. He put it away with great poise. இப்படிதான் He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. நேற்று நைட்டு இப்படி தான் பண்ணல நடந்துச்சு. நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்குமா தெரிஞ்சு கோல் வாங்கிட்டே இருந்தேன், தோத்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதே தான் கண்டினியூ ஆகுது. அவன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறான். அவனுக்கு அவசரம் கிடையாது, அவனுக்கு ஒரு கோல் கிடச்சிருச்சு. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Mbappe. Costa Curta spots it and intercepts. And it's Kakitani. Tries to thread one through. Raul gets into some space.
should get the job done. Nakata. And that has left him in a heap. Well, that's surely a foul. Free kick. Yeah, we guessed Warning. that this scenario could take place because he's up against pace. There will be 1 minute added time. Keeper's not concerned by that. And the referee's நல்ல looking kick. at his watch. We could be done அது here. மட்டும் அடிச்சு கரெக்டாக போயிருந்துச்சுன்னா நான் கோல் வாங்கியிருப்பேன். It's certainly அந்த மேட்ச் ட்ராவாவது பண்ணணும், just பார்க்கலாம். one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And that's the start of another 45 minutes. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's Mbappe. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Mbappe. Oh, he's bustling. He's going for goal. Oh, he gave that an almighty thump. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? And he's being shifted off it. Isco. Nice bit of trickery. Mbappe tries a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. He's having a shot! Ooh, It's bounced back off the post. கரெக்ட் ப்ளே. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Sanjay, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that is expertly dealt with. Now it's Haaland. Nicely shaped ball. That's a decent clearance. There will be a throw-in. Substitution for Barcelona. Number 5. வாய்ப்பில்லை ராஜா. இன்னும் கொஞ்சம். Haaland. Coming on the field is number 19. Nakata. Nicely weighted ball. That looks a good ball through. He's beaten the last and the shot. அட்டச்சே. And yes, it's there! And there we have it, the 2-goal cushion. After 73 The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. coming on to replace him. Flamengo are sitting pretty, 2-0 up. ஏய் யாரா அவன் இப்படி தடுத்துக்கிட்டு இருக்கான்? Daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. He's away, has a shot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Oh my god. He went for it there, knowing full well that it could have all been wrapped up. Substitution for Barcelona. Number 7. ஏய் ஏன்? Another change here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. No way through there. And it's Nakata எஸ். to play it through. Mbappe புரியல. threads one in. Looking to go deep. And he's taking no chances there. Oh, shooting chance! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Nakata cannot be that slow, and it took the sting out of the break and a big chance wasted.
All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He's trying his best to keep it in play here. And he's வெளியவே heaved it away. போயிடுச்சா? Added minutes has been indicated. Oh, they could be caught out here. பா விளாட்றா மகளே, நமக்கு ட்ரிபிள் பண்ண வரலன்னு இதுலேருந்து தெரியுது. மேட்சப் பண்ணால் எடுத்துடலாம். Barcelona Mind perhaps out. ended up out of ideas and out of steam. Mind out. Applause and acknowledgement of the effort put in by the players. இல்லை லாகின் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு லாகின் பண்ணேன்னு தெரில. கொட்டையாக வருது. மிஷினு ஓகே. என்ன மிஷின் வந்துருக்கு இந்த வாரம்? அடப்பாங்களா வெளியே தெளிச்சு. Oh my god. பிளேயர் அப்டேட் படி சிலது எவல்யூஷன் பண்ணிட்டு போனான்னு பார்க்க. ஓகே டேகு என்ன ப்ரோ பண்ணுற? நான் ஆஃப்லைன் போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன் ப்ரோ. நாளைக்கு பார்ப்பேன்யா.
இப்போ எவல்யூஷன் பண்ணலாமா? இவனுக்கு எவ்வளோ கேட்குது? 390. ஓகே 390 நமக்கு இவனை வச்சு இவனுக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியாது. டெவான் கான்வே பண்ணலாமே. 260. ஓகே டெவான் கான்வே பண்ணியாச்சு. டெவான் கான்வே இது ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக இந்த பிளேயிங் ஆர்டரை மாற்றி வச்சுருக்கேன். எனக்கு முரளி விஜய் வந்தால் என் டீம் செட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் முரளி விஜய், இவன் அசரங்கா 3 பேர்த்துக்குமே ஆல் அவுட் போயிட்டுருக்கேன். 250 காயின் கிடைக்கும். 250 காயினா 5 நாளில் எடுத்துடலாம். இது இன்னும் ஒரு 4 நாளில் எடுத்துடலாம் மக்களே. ரச்சின் ரவீந்திரா இன்னும் 4 நாளில் நமக்கு வந்துடுவாப்புல. இவன் இன்னும் ஒரு 6 நாள்லேருந்து 7 நாள் ஆகும். சரி ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு நாளை சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? பாய், see you tomorrow. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்.